Good evening, all of you. Good evening, sir. Sir. Good evening, 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 sir. Please inform your students, your friends, your batchmates to join this meeting soon. Please share the meeting link in your batch groups and remain the future. So, welcome all of you to this webinar. Actually, our 2024 is going to end. We have 2 more months. So, 2025 is nearby, near actually, nearing. So, in ICD-10-CM, some updates are there. So we wanted to unveil. We want to unveil all these updates regarding ICD. So today that will be happen. So Grishma, our senior in Cigma Medical Coding Academy, senior trainer, Grishma is going to conduct this webinar for all of you. So myself, Dr. Alex, training team leader, Cigma Medical Coding Academy. So I wanted to welcome Grishma to join this session. Welcome, Grishma. Thank you, sir. Please proceed. Okay, thank you, sir. So thank you, Alexa, and also thank you, Sigma, for giving me this wonderful opportunity for convey some updates, ICD updates to each one of you. And I know you people are eagerly waiting for this webinar. That is because of the today's topic. So for us, for medical coders, it is a crucial moment because it is a year end. So we know for every year some of the changes happening in coding, both in ICD and also in CPT. So it is very important to update each and every changes for coders. It is very important. So in this session, we will discuss more about the 2025 coding updates. So I will share my screen. Yes, is it visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes. Okay, with your permission, I am starting the session. Today's topic is Unveiling ICD-10-CM 2025 updates. So the main objectives of today's webinar it is to educate the importance of knowing ICD coding updates, then convey the guideline changes in the year of 2025, and make sure the medical coders are in familiar with the upcoming changes. So here it is almost 50 plus participants are joined. Most of the participants are the experienced coders. So I think they are very well aware about the importance of knowing these ICD coding updates. Some of them are beginners, and I am focusing on that medical coding students. It is very essential to educate them for understanding these coding updates, because in my class also most of the students are asking like, ma'am, is it necessary to follow the 2024 textbook, or is it necessary to carry 2024 textbook, or if we are following 2022 textbook, is that okay for us? These type of questions are arising. So I think it is very important to educate them the idea about that the coding updates. The coding updates means in every year, as I mentioned earlier, in every year some changes happen in coding, not only in the ICD but in CPT also. So the changes mainly focused on the guideline. The guideline changes, for example, we know or we are studying different guidelines both in the general aspect and also in the chapter specific. So I will give an example. We know or we studied the first chapter, that means infectious and parasitic disorder, one of the important chapters in ICD. One guideline is related to HIV.
if any patient who is admitted with HIV related condition, our guideline is that HIV should be focused first. Even though the related condition is the reason for visit, we have to report HIV as the first listed diagnosis. Then we can take the code for related condition. It is our guideline. But in the previous year, some changes happened. If the patient is admitted because of the HUS, infectious hemolytic uremic syndrome, because of that HIV, in that situation, that HUS should be coded first, then only HIV. That is an example for coding changes. Guideline changes happen in that year. Some of the similar changes may happen in every year. So in this year also, some changes happen in ICD coding. And the another changes in the sense, in the coding itself, some new coded are added. For example, in COVID-19, we know the COVID-19 from the name itself, the COVID-19 incident happened in 2019 December month. So before that, there is no code for COVID-19. That means in 2017 or 2018 textbook, we cannot find the code for COVID-19. From 2020 onwards, we can take the code for COVID-19. So similar that day by day, different new disease conditions are arising. So we have to take that type of disease condition from the textbook. So new codes are added there. Then some codes are deleted from the textbook. Some codes are deleted that are entirely based on the billing criteria. So they are making or they are changing or deleting some codes from the textbook. Then some revisions may be happening. Revisions in the sense, in 2025, I am giving an example here. A code is there. Already existing code is that M34.12. That description is that lupus excidens. The changes or the revision happened in 2025 is that only the description, the spelling of the description, the C is deleted. So that is an example for revision. So these all are the major guideline updates or major ICD updates, the meaning of ICD updates. I think for the beginners, you got some idea regarding the meaning of ICD updates. So with the medical coders, we should have the basic things, or we have to be updated with each and every updations in the ICD and also in the CPT. So we can move to that updates, main updates. Before that, we should know about the ICD. So ICD, we know ICD-10-CM. The CMS has provided ICD-10-CM coding updates for the fiscal year beginning on October 1st, 2024 and ending September 30, 2025. So these changes are happening in this year, 2024, October 1st. In every year, that changes happen in October month. So that will be that will leads to 2025 next year till September 30. Okay, these changes, we know ICD-10-CM that are established by the WHO. So all changes are supported by them, but this should be approved by 4 organizations. That 4 cooperating parties are the American Hospital Association, AHA, the American Health Information Management Association, that means AHIMA, then the Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS, and the National Center for Health Statistics. So these 4 organizations should approve all the changes, then only it will be implemented. So we can move to the major changes happen in 2025. So in the code itself, I already explained about the coding updates, the guideline updated, and also in the code itself, addition, deletion, and revisions all are happened. So in the codes, what all are the updates happened in 2025? About 252 new diagnosis codes are added, and 36 codes are deleted, and 13 revisions happened in 2025. So for the fiscal year 2025, ICD-10-CM code set, which finalized to take the effect on October 1st, 2024. Actually, for the coding workers, that means for medical coders, this is applicable from this month itself. And for the students, the medical coding students, if we are taking the exam in this year, that means before December to 2024, you can follow the same guideline that
what we are following, that you can study. But if you are taking the exam date in next year, you have to aware about these all guideline changes and all the coding updates. Okay, that means for the examination, these changes are reflect from January 2025 onwards. Then the guideline changes. The guideline changes, whenever we are focusing in the CMS side, all the guidelines are given like different sections, section 1, 2, like that. Here also some I am given like all that section wise changes. In section 1C, 1D, and 5, under the category of B, that adds T81.49 and O86.09 to the list of sepsis codes that should be sequenced first. It is actually, these codes are existing codes, but these two codes can be used as the primary codes that I will explain in detail. Then the second one is that section 1C2E under 2 category revises the first sentence to reiterate that if a patient admission or encounter is chiefly for the administration of chemotherapy, immunotherapy, or external beam radiation therapy, assigned like that. Now we know if the patient's encounter is solely related to for the administration of chemotherapy, immunotherapy, or external beam radiation therapy. That means the patient is admitted for that type of therapies, we have to take the code first. That means is at 51 category, that we know that the same, the guideline is same in 2025 also, but the term is reiterate solely to chiefly. That is the change happened in 2025. Then section 1C and 2, that adds one code, that C84.7B, to the list of codes to assign for breast implant associated anaplastic large cell lymphoma, and also section 1C2 that revises the guideline for secondary malignant neoplasm of lymphoid tissue, that we can see. And the next one is that section 1C1A that adds a guideline for E10.8 category, that is for type 1 diabetes mellitus pre-symptomatic. And the last one is that Krishna? section 1. Yes. Sorry Yes, for sir. interruption. Your slide is not changing, please. Okay, okay. Okay, For everyone? Yes, ma'am. Slide is not changing. Yes, ma'am. Yes, Slide is ma'am. not. Okay. Are you seeing the first slide, Unveiling ICD-10-CM 2025 updates? Yes. Yes, ma'am. Now, Yes, ma'am. The same. now the same slide. Yes, ma'am. Still. Okay, okay. Krishna, Okay, you just can put it in the Yes, slide ma'am. share, I think. It will be. okay, okay. Just a minute. Yes, ma'am. Now, is it okay for you? Objective. Yes, ma'am. Okay, okay. Yes, ma'am. Just I will try once more. Yes. Now, is it objective? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Now? Now also Still, it is objective. Oh, okay, 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 fine. Okay. Sir, if I am following this way, is it okay for you? I think it's fine. Now it is visible for everyone. Okay, okay. Students, you also can respond, please. Okay. Okay, Yes. Krishna, carry on. Okay. Thank you. So we are focusing on the overview of guideline changes. Actually, these guideline changes we will discuss in each chapter. So no need to be tensed. Okay. So we discussed till the summary of the code changes and also guideline changes. So now we can move to the specific guideline changes.
each one in detail. So in the first session, there is no much more changes happen in the general guideline. General guideline in the sense, how can we take the course, like from the alphabetic index and cross-checking the tabular list, and also exclude 1, exclude 2, NES, NEC, NOS, all are same in 2025 also. There is no changes happening in 2025. But in the chapter specific, there are few changes, not much changes, only some changes happened. So we can move to chapter specific guideline. The first chapter, there is certain infectious and parasitic disease. We know the A and B category belongs to this chapter. Here, some changes happen in the guideline and also in the code itself. The guideline change, the first one is that post-procedural sepsis. In the post-procedural sepsis, we know, or we are taking the code from the complication, that means from the T series. We know that guideline, any complications or any issues happen as a result of procedure or any implantation or any other type of surgeries that we can consider as complication. So we have to report the complication T series code first. That in 2025 also the same guideline is there, but the change happened is that 2 codes can be taken as the first listed diagnosis. That means in 2024, assign a code from subcategory T81.41 to T81.43. That means infection following a procedure that identifies the site of the infection should be sequenced first. T81.41 to 43, we know that codes, that infection following a procedure, superficial incisional surgical site, deep organ and space. That are the description for these codes. So these codes should be first. Then we can take the code for sepsis. If the patient is having severe sepsis, we can follow that guideline. In 2025, we are focusing, or we are following the same guideline, but the changes is that one more code we can consider as first listed diagnosis. That means the last code, T81. In T81 category, the last code is T81.49, infection following a procedure, other surgical site. Okay, if the documentation like any other surgical site, we can consider that T81.49 as the first listed diagnosis. Then the other things are same. We know that if that procedure is related to obstetrical cases, we have to give O series code instead of T series. So the changes happen in that O code also. O86.01 category to O86.03. We are using these codes as the primary diagnosis. And 2025 onwards, we can add one more code as the first listed diagnosis, that O86.09. Infection of obstetric surgical wound other site. This is the change in first chapter, post-procedural sepsis. I think this idea, you got this idea. Only the change happened in the category of the code. In the first category or the first listed code, we can give one more code also. Other things are same. That means in 2025, a code from subcategory T81.41 to T81.43, or code from O86.01 to O86.03 if the procedure is performed as the obstetrical cases should be reported, or other ways we can give T81.49 or O86.09 for other sites. Other things are same. The sepsis following a procedure T81.44 or O86.04 as the secondary diagnosis. Then if the patient has severe sepsis, we can add R65.2 category and also code for any acute organ dysfunction if documented. This is the change happened in the first chapter. And one more code is added in this chapter, that is Clostridioides difficile colitis. These 2 changes happened in the first chapter, infectious and parasitic disorders. Now we can go to the second chapter, that is Neoplasm, C and D series. Yes, in this chapter also some changes in the guideline as well as codes happened. So first one, we can see the guideline change. The breast implant associated anaplastic large cell lymphoma. We know that condition.
breast implant associated anaplastic large cell lymphoma, when we are thinking about this condition, it is also a complication because it is an implant associated issue. So we know any implant associated or any procedure associated or any device associated, all that considered as complication. But we have a specific guideline that breast implant associated anaplastic large cell lymphoma, we will get a combination code from the chapter itself. That code is C84.7A. That is the 2024 guideline. So breast implant associated anaplastic large cell lymphoma is also known as BIA-ALCL. When coding for BIA-ALCL, assign code C84.7A. This is the 2024 guideline. But in 2025, one more code is added, that is C84.7B. C84.7b, the description is that anaplastic large cell lymphoma, ALK negative in remission for BAA, ALCL in remission. That means in remission category is included over here. So the in remission category, we know in remission and exacerbation 2 terms. These 2 terms are related to chronic condition. The in remission means, for example, if the patient is having breast cancer and the patient, definitely there will be some signs and symptoms. And if the patient is receiving some related treatment like chemotherapy or radiation therapy, whatever it is, for some period, there may not be having any signs and symptoms. So at that time, we cannot say the patient is entirely free from cancerous tissues or cancerous cells. But at that time also, the patient is having breast cancer, but there is no signs and symptoms. This is only because of the treatment effect. That period, we can call it as in remission. But just opposite of that in remission, that is exacerbation. Exacerbation means the worsening of that particular condition. Worsening in the sense that is extremely, the signs and symptoms are extremely exhibited in the patient itself. That time we can call as exacerbation. So in the case in 2025, some more codes are added in order to reflect the in remission category of condition. So this is the changes happened in chapter 2 for BIA ALCL. One more code we can take in remission category C84.7B. So these changes is not only happen in C84 category, some other categories in remission codes are added. So that we can see the 5th character A indicates in remission. Several codes are converted from parent codes and expanded with 5th character A to indicate cancer in remission. So already existing codes are C81, C82 and C83, C84. All are the parent codes, already existing codes. From that category codes, some new codes are added by adding A as the 5th character, capital letter A as the 5th character. So that indicate in remission category. So that codes, I will show some example. The codes under category C81 are expanded with the 5th character A to indicate cancer in remission. Different codes are there from C81 category. In the final character as A, that indicates different type of lymphoma in remission category. Same as in the C82 category also. 5th character as A, that indicates in remission. So whenever we are seeing in, we are searching the codes in 2025 textbook, we can see all these codes under that C81, C82, C83, like that category. Okay, that is the main change happened in chapter 2, Neoplasm. Yes. Then I think you got the idea regarding that remission, and also that one more code added like breast implant associated lymphoma. So we can move to the second change happened in chapter 2, Neoplasm. That is secondary malignant neoplasm of lymphoid tissue. So it is actually not an guideline change. The code changed to an extra digit. So that is the change here. We know the secondary malignant neoplasm. So
For the lymphoid tissues, the most common lymphoid tissue malignant neoplasms are categorized into primary malignant neoplasm. Because, for example, in the case of breast cancer, there may be a chance to spread that breast cancer to adjacent axillary lymph nodes. So breast cancer is considered as the primary site, and the axillary lymph nodes we can consider as the secondary site. For taking that course for primary and secondary site, we can depend on neoplasm table. That is the usual way. So, but in the case of primary lymphoid tissue malignancy, we cannot depend on the neoplasm table. For the lymphomas, primary malignant neoplasm of the lymphoid tissue, we have to rely on alphabetic index itself. The first section itself, there is the main name lymphoma. Under the different categories, subcategories are there. We can find the code over there. Okay, that is the usual following criteria for primary malignant neoplasm of lymphoid tissue. In the previous year, there is a guideline change. If the primary malignancy from the lymphoid tissue that spread to other solid organ, at that time also we cannot depend the secondary malignancy from the neoplasm table. For example, the patient is having the B cell. Here is an example given. A metastasis of diffuse large B cell lymphoma to the lung, brain, and left adrenal gland. That means patient is having lymphoma, B cell lymphoma, that is a primary cancer, and it is spread to lung, brain, and left adrenal gland. Usually, we consider the lymphoma as the primary, and the secondary sites are lung, brain, and left adrenal gland. So, in this situation, we can take the code primary site from the alphabetic index, and for the secondary sites, not in the neoplasm. We have a guideline in 2023. We have to focus on the alphabetic index itself, and we can add the final character 9 in the lymphoma series codes. That means B cell lymphoma, diffuse large B cell lymphoma, we will get the code from C83.3 category. So for the secondary sites, we can take the code C83.39, not from the neoplasm table. We can give the final character 9, so we can get, or we will get the actual code for secondary neoplasm. That is the guideline in 2024. Then what change happened in 2025? It is that from C83.39 to C83.398. That is only the changes happen here. So in 2024, the code, the secondary neoplasm from that lymphoid tissues, the secondary neoplasm occurred, we can put 9, the digit 9 in the last position. But here, 2025, we have to add another one more digit also. That means C83.39, which is converted to C83.398. That is the change happened here. So assign code C83.398, diffuse large B cell lymphoma for other extranodal and solid organ site. It is actually not a guideline change. It is the coding updates in 2025. Then that's all about chapter 2. Then we can move to chapter 3. In chapter 3, disease of blood and blood forming organs. So here, no guideline changes happen in 2025, only the code changes. Code changes in the sense addition, deletions, and revisions, all that happen in this chapter. And one new code, it is that D61.03, Fanconi anemia. So Fanconi anemia, it is actually a rare condition. Here, this disease passed through families that mainly affects the bone marrows, result in decreased production of all types of blood cells. There was no specific code in 2024 textbook for Fanconi anemia. It is introduced in 2025 textbook. Then next is about chapter 4, endocrine, nutritional, and metabolic diseases. That means E category. So here guideline changes happened, and also changes in codes. So the guideline changes, it is like pre-symptomatic type 1 diabetes mellitus. Actually, the major guideline changes happen in this chapter, endocrine disorders.
So the first one is that pre-symptomatic type 1 diabetes mellitus. We know the diabetes mellitus, a code for diabetes mellitus, it is a combination code. From that code, we can understand the type of diabetes and also related complication. So here the change happened is that one more code is added, that is pre-symptomatic type 1 diabetes mellitus. So when a patient is diagnosed with early stage type 1 diabetes that predates the onset of symptoms, assign the code E10.A category. That means the patient does not exhibiting any signs and symptoms, but the patient is diagnosed with the type 1 diabetes. It should be clearly documented that it is pre-symptomatic or it predates the onset of symptoms. At that time, we can take the code E10.A category. The description of that code is that type 1 diabetes mellitus pre-symptomatic. So this is a new code in 2025. Then another important guideline change. It is very, very important. That is secondary diabetes mellitus due to pancreatectomy. So during the class time, it was a very task for us in order to remember all these steps, because here some more codes we have to add, and also the coding sequencing order is very, very important in this session. At that time, we have studied if the patient undergone pancreatectomy, definitely there will be decreased production of insulin, because insulin is produced by the pancreas. So after the pancreatectomy, there is hypoinsulinemia occurred. So till 2024, we have taken the code E89.1, post-procedural hypoinsulinemia. Then additional code E13 category, that means type of diabetes. Then is at 90.41, acquired absence of pancreas as the additional diagnosis. This is the coding sequence till 2024. But from this month onwards, there is some changes in the coding sequence. All the codes are same, but the coding sequence is changed. First, we have to report E13 category type of diabetes, then only E89.1. So assign a code from subcategory E13 as the principal or first listed diagnosis. Then assign the code E89.1 post-procedural hypoinsulinemia. Then we can report the acute absence of pancreas. This is the sequencing order for secondary diabetes mellitus due to pancreatectomy. So this is the updated guideline. You have to know this one. So I think this is only the major guidelines in this 2025. So these two are the major guidelines happened in chapter 4. So some new codes are added. I am not going through all these new codes. If I am going to all these codes, the session will be very boring. So some codes are added in E10 category, E16 category, and also E66 and E74 category. Some new codes are added. Then we can move to chapter 5. Chapter 5, mental, behavioral, and neurodevelopmental disorder. That means F series. There is no guideline changes. Only the change happened in the codes. Codes means addition, deletions, and revisions. So new codes, some new codes are added here. Then in chapter 6, this is of the nervous system. There is no guideline changes. Only the changes in the code itself. New codes in the G series, G40 category and G90. And in all other systems, chapter 7, disease of eye and adnexa, no guideline changes. Disease of circulatory system also, there is guideline changes. That is not a guideline changes. It is actually the same guideline in this chapter, but they are focusing or they are specifying that guideline in 2025. So that we can see that is about the types of MI, myocardial infarction. The same guideline we are following, but in 2025, they are specifying this guideline. That's why I am included this session here. So for reporting type 1 MI, assign the code I21.0 to I21.4. So that we are following now also. So for reporting type 2 MI,
we are taking the code from I-21.A1 category. Then if there is any underlying cause, we have to report that underlying cause also. We have to take that code first. Then as for STEMI and NSTEMI, we know that if type 2 AMA is described as STEMI or NSTEMI, only assign the code I-21.A1. Then MI type, that means myocardial infarction type 3, 4A, 4B, 4C, and 5 are assigned to code I-21.A9. It is actually not the changes, they are focusing or they are specifying each guideline in detail. Okay, so the same thing we are following in 2024 also. So some new codes are also included here, I-26 category. Okay, then that's all about a disease of the circulatory system. And in respiratory system, there is no guideline changes, only changes happen in the code set. And the digestive system also, there is no guideline changes. Some new codes are added over here. Then skin and subcutaneous tissues, chapter 12, L series, there is no guideline changes and some new codes are added. Then in disease of musculoskeletal system and connective tissues, chapter 13, EM series, here also no guidelines are changed and some new codes are added and some more revisions happened in this session, chapter 13. And chapter 14, genitourinary system, no guideline changes. Changes in the course, yes. Then chapter 15, pregnancy, childbirth, and puerperium, there is no guideline changes happened. And some more courses are included in 2025 in this chapter. Then chapter 16, certain conditions originating in the perinatal period. There is also no guideline changes. Then chapter 17, congenital malformations, deformations, and chromosomal abnormalities, Q category. In this chapter also, no guideline changes, but some changes occurs in the core set. Then signs and symptoms, chapter 18, R series, the same guideline we can follow, or only the confirmed diagnosis we have to be reported. And uncertain diagnosis, we cannot take the code for that uncertain diagnosis. So the same guideline we can follow in this year also. Then in the injuries and poisoning also, there is no guideline changes, only in the code set, revisions, additions, and deletions that happen in 2025. Then in the case of external cause of morbidity, that means chapter 20, there is no guideline changes, but some revisions happens. That revisions I included here, that in the ICD-10-CM external cause of injuries index, there are a few revisions, additions, and deletions to sections A, E, P, and R. The affected entries are, that means some sections are there. We know the external cause of injuries, that is focusing on the external causes like accident, falls, assault, explosion, like that. In that, some changes happen. That changes mainly focused on the spellings. That most of the changes are the typographic corrections, such as correcting the spelling of handgun, which is revised to handgun, and firearm. Some changes in that type of spellings. Spellings are corrected in 2025. That only changes happened in this chapter, chapter 20. Then in the last chapter, chapter 21, factors of influencing health status and contact with the health services. Is a category. There is no guideline changes, but only one code is at 17. That code revised to estrogen and other hormones and factors receptor status. Previously, or in till 2024, the description of Z17 is that estrogen receptor status, negative or positive status. That are the categories of Z17. But in 2025 textbook, we will get the Z17 as estrogen and other hormones and factors receptor status. That the changes happened in chapter 21. Then in the table of drugs and chemicals, we know we have two types of tables in the section 2. In the alphabetic index, table of neoplasm and table of drugs and chemicals. In that table of neoplasm, there is no changes happen, but in the case of table of drugs and chemicals, there are 3 terms introduced. That is
added to the ICD-10-CM table of drugs and chemicals under hydroxin is a substance anti-allergy, which can be reported with T45.0X category. And also under immune checkpoint inhibitors, it can be reported with the T45.AX category. One more thing is that immunostimulant drug, so there is also a code T45.AX subcategories. So these all are the changes occurred in table of drugs and chemicals update. So you can see that in anti-allergic is included over here, and two other things, checkpoint inhibitors and immunostimulant drugs. These three are included in these drugs and chemicals changes. So these all are regarding the ICD 2025 coding updates. So the summary of the changes in the major point of the guideline part, the first change is that T81.49 and O86.09 to the list of sepsis codes that should be sequenced first. So the two codes we can report it as the first listed diagnosis in the case of post-procedural sepsis. Then C84.7B category, that means anaplastic large cell lymphoma ALK negative in remission. There is a new code. We can report this code for the breast implant associated lymphoma. Then fifth character A indicates in remission. In Neoplasm codes, fifth character, a digit, an extra digit is added, like fifth character as capital letter A, that indicates in remission. Then the secondary malignant neoplasm of the lymphoid tissue, actually only the one more digit is added over there, C83.398. Then pre-symptomatic type 1 diabetes mellitus, the code is E10.8 category. Then secondary diabetes mellitus due to pancreatectomy and types of MI. These all are the major guideline changes happen in 2025. So I highlight that point, secondary diabetes mellitus due to pancreatectomy. Whenever we are thinking, only this point is enough for us. That all are we can get from the code itself, but we have to study well this highlighted point, because this is entirely related to the sequencing order. Whenever we are not focusing on this guideline, the first listed, it will affect the first listed diagnosis. So we know if our first listed diagnosis become incorrect, it will affect for our quality and also for the correct answer. So you have to thorough with this guideline. I think you got some idea regarding this ICD 2025 guideline coding updates. Then now, if you have any doubts in this section, you can ask me. Ma'am, I have a doubt Yes, Devika. that from which month will the new edition will come into effect, ma'am? Are you working or are you studying this medical coding? I'm preparing for CPC exam, ma'am, next month. Next month. Okay, so no need to worry. For the examination, it will affect only from January onwards. Okay. Okay, ma'am. You can Okay, study as thanks. you are studied in your classes itself. No need to study the updated guideline. Okay. Okay, that was my doubt, ma'am. Thank you so much. Okay, fine. Reshma, can you address one question Pooja and me asked in chat box? Okay. Ma'am, hemolytic uremic syndrome. Yes. There is no change for hemolytic uremic syndrome. Actually, I am giving that example in order to identify what is coding updates. Okay, the coding guideline for hemolytic uremic syndrome, that is the same with what we are studying. That is the same. There is no change in 2025. Okay, that means if the patient is coming with HIV along with the hemolytic uremic syndrome, first we have to report hemolytic uremic syndrome, then HIV.
Okay. Yes, Pooja. Okay, ma'am. Okay. Then If anyone want ask any question, you can ask. You may ask in Malayalam also. ആർക്കെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. Okay. Okay, Grishma, thank you so much for ചോദിച്ചോളൂ. മാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഗൈഡ് ലൈൻ ചേഞ്ചസിന്റെ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് കൂടി കാണിക്കൂ. okay, okay, sure. Yes. Angel, is it visible? Yes. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ചസ് ആയിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് എന്താ T81.41 തൊട്ട് 43 വരെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള കോഴ്സ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഒരു കോഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. T81.49 ആ കോഡും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. That is only the change. Okay, thank you. Okay. ഹായ് മാം. Yes. മാം ഞാൻ അനാട്ടമി മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ICD സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം ഇനിയുള്ള ICD ബാച്ചിൽ ഈ അപ്ഡേറ്റഡ് 2025 കോഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കുമോ ക്ലാസ്സിൽ? അതെ അതെ. ICD സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ പറ്റി? ഇല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ഗൈഡ് ലൈൻ തന്നെ ആയിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ. എൻ്റെ ഉള്ള ടെക്സ്റ്റ് 2024 അത് കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും അല്ലേ? ടെക്സ്റ്റിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് ഒത്തിരി വലിയ ചേഞ്ചസ് ഗൈഡ് ലൈനിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല സത്യത്തിന്. കുറച്ച് ന്യൂ കോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ICD-നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആവുന്നില്ല അവിടെ കേട്ടോ. എന്തായാലും ശരി, എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 2025 ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പം ക്ലാസ് ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ്, കാരണം എനിക്കിപ്പം ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. എവറിത്തിങ് ഈസ് ന്യൂ. ടെൻഷൻ ആവണ്ട, വിഷമിക്കണ്ട. നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ബാച്ചില് ഇതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കും, പുതിയ സ്ലൈഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, എപ്പോഴും നമ്മുടെ സിഗ്മ അങ്ങനെയാണ്, എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ അത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഫൈൻ, താങ്ക് യു. മാം, സെക്കൻഡറി മാലിഗ്നന്റ് നിയോപ്ലാസം അതില്ല, ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരുമോ? യെസ്, സെക്കൻഡറി മാലിഗ്നന്റ് നിയോപ്ലാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി സെക്കൻഡറി മാലിഗ്നന്റ് നിയോപ്ലാസം ഏതെങ്കിലും ഓർഗനിലാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നിയോപ്ലാസം ടേബിൾ തന്നെ എടുക്കാം. അവിടെ പ്രൈമറി മാലിഗ്നൻസിക്കും ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി മാലിഗ്നൻസിക്കും ഉണ്ട്. ആ കറക്റ്റ് കോളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കോൾ എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ലിംഫോമയുടെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അറിയാലോ, ലിംഫ് നോഡ്സിൽ പൊതുവേ നമുക്ക് വരുന്നത് സെക്കൻഡറി മാലിഗ്നൻസി ആയിരിക്കും. കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്പ്രെഡ് ആകുന്നതാണ് പൊതുവെ ഒരു 80% കേസിലും. എന്നാൽ പ്രൈമറി മാലിഗ്നൻസിയും അവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ലിംഫോമയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹോഡ്ജ്കിൻ ലിംഫോമ, നോൺ ഹോഡ്ജ്കിൻ ലിംഫോമ, അതൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി ആയിട്ടാണ്. അതിന്റെ കോഡ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താലും അറിയാം. നമ്മുടെ നിയോപ്ലാസം ടേബിൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലിംഫ് നോഡ്സിന്റെ അണ്ടറിൽ പോയി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമറിയുടെ അവിടെയൊക്കെ ബ്ലാങ്ക് ആണ്, ഒരു വര മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, നമുക്ക് കോഡ് കിട്ടത്തില്ല. സോ പ്രൈമറി ലിംഫോമയുടെ കോഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആൽഫബറ്റിക് ഇൻഡെക്സ് തന്നെ ലിംഫോമയുടെ അണ്ടറിൽ സബ് ടേം ആയിട്ട് നമ്മൾ പോയി സെർച്ച് ചെയ്തെങ്കിലേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രൈമറി സൈറ്റ് ലിംഫിനോഡ് ആണ്, അവിടെ നിന്നും സെക്കൻഡറി സൈറ്റുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെക്കൻഡറി സൈറ്റിന്റെ കോഡും നമുക്ക് ആൽഫബറ്റിക് ഇൻഡെക്സിൽ തന്നെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അവിടെയും നമ്മൾ നമ്മുടെ നിയോപ്ലാസം ടേബിളിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് എങ്ങനെയാ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ലിംഫോമയുടെ കോഡ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ, അതല്ല കോഡ് C81 കാറ്റഗറിയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോഡ്.
അപ്പൊ ആ C81 കാറ്റഗറിയിലെ പ്രൈമറി മാലിഗ്നൻസി ഓഫ് ലിംഫോമ നമുക്ക് കിട്ടി. അവിടെ നിന്നും വേറെ സൈറ്റുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ C81 കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ 9 ഇട്ടുള്ള കോഡ് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി. അതാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻ അതാണ്. ആ C81.9 പോയി സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്താണ് ലിംഫോയിഡ് ലിംഫോമ സ്പ്രെഡ് ടു അഡ്ജസെന്റ് ഓർഗൻ അതർ സോളിഡ് ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കോഡ് വേണമെങ്കിൽ ലിംഫോമ C81 കാറ്റഗറിയിലുള്ള കോഡും ദെൻ സെക്കൻഡറി സൈറ്റിനെ കാണിക്കാൻ C81.9 ആ സെറ്റ് ഓഫ് കോഡും നമ്മൾ കൊടുക്കാം. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗൈഡ് ലൈനും. എന്നാൽ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് 9 എന്നുള്ളതിന് പകരം എക്സ്ട്രാ ഒരു ക്യാരക്ടർ കൂടി അവർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് 9 ആണെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം ഒരു 8 കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 1 more ഡിജിറ്റ് കൂടെ അവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. കോഡിലുള്ള ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗൈഡ് ലൈനിൽ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചേഞ്ചസും വന്നിട്ടില്ല. മേഘ്ന, താങ്ക് യു. ശരിയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ് മാം. സെക്കൻഡറി ഡയബറ്റിക്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ? DM പാൻക്രിയാറ്റക്ടമി. യെസ്, സെക്കൻഡറി ഡയബറ്റീസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ്, അത് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് പാൻക്രിയാസ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡറി ഡയബറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ അതിന്റെ പാത്തോഫിസിയോളജി പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് പാൻക്രിയാറ്റക്ടമി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ ഇൻസുലിന്റെ അളവ് കുറയും. ദാറ്റ് മീൻസ് പോസ്റ്റ് പ്രൊസീജറൽ ഹൈപ്പോ ഇൻസുലിനീമിയ. അപ്പൊ ഇൻസുലിനീമിയയുടെ കോഡ് കൊടുത്തു ഈ 89 കാറ്റഗറി. അതിനുശേഷമായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ 13 കൊടുത്ത് പിന്നെ പാൻക്രിയാറ്റക്ടമി ചെയ്തതാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് കോഡും കൊടുത്തത്. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ. പക്ഷെ ഇപ്പോ ആ സീക്വൻസിങ് ഓർഡറിന് ഒരു വ്യത്യാസം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 13 കാറ്റഗറി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അതാണ് 2025 അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച്. ദാറ്റ് മീൻസ് സെക്കൻഡറി ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ 13 കാറ്റഗറി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷമേ ഈ 89.1 കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ പാൻക്രിയാറ്റക്ടമിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ്. ആ സീക്വൻസിങ് ഓർഡറിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നു, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ദെൻ കാണിക്കാവോ? യെസ്, ആരെങ്കിലും ഗൈഡ് ലൈൻ ചേഞ്ചിന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻ ചേഞ്ചിന്റെ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് കാണിക്കാവോ? കാണിക്കാം. ലൈൻ ചെയ്ത സ്ലൈഡ്. എടാ ഇതാ സെക്കൻഡറി ഡയബറ്റീസ് മെലൈറ്റസ് ഡ്യൂ ടു പാൻക്രിയാറ്റക്ടമി. ഓക്കെ. താങ്ക് യു. Okay. Then anything else? മാം, അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് 1MIയും ടൈപ്പ് 2MIയും അതിൽ കോഡ്സ് മാത്രമാണോ ചേഞ്ച് ചെയ്തത്? ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഇതുവരെ പ്രീ സിംറ്റമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ കോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പേഷ്യന്റിന് ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റീസ് കൺഫേം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ 10 കാറ്റഗറിയിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ 10.9 അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങ് എടുക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പൊ തൊട്ട് ഇനി നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യണം, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കണം. അവിടെ ഒരു പ്രീ സിംറ്റമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പുതിയ കോഡ് കൂടിയുണ്ട്, ഈ 10.1 കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. യെസ് മാം, ഒരു ഡൗട്ട്. പോസ്റ്റ് പ്രൊസീജറൽ സബ്സിസിൽ O86 കാറ്റഗറി ന്യൂ അഡീഷൻ അല്ലേ? O86 അല്ലല്ല. O86 കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയേ, പോസ്റ്റ് പ്രൊസീജറൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ബാക്കി എല്ലാ പേഷ്യന്റിനും T കാറ്റഗറി കോഡ് നമുക്ക് പറ്റും. പക്ഷെ ആ ഒരു സർജറി ഒരു ഒബ്സ്റ്ററ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ T കാറ്റഗറി പറ്റുമോ? ഇല്ല. O കാറ്റഗറി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രഗ്നൻസി, ചൈൽഡ് ബർത്ത് ആൻഡ് പ്യൂപ്പേറിയം. അവിടെ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ O കാറ്റഗറി കോഡ് ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡാണ് ആക്ച്വലി O86 കാറ്റഗറി. അത് നേരത്തെ നമുക്കുണ്ട്, പക്ഷെ അതിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നിരിക്കുന്ന ആ സെറ്റിലെ ലാസ്റ്റ് കോഡ് ആദ്യം കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. യെസ്. Then okay, if you don't have any other doubts, I hand over the session to Alex sir.
മാം ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വെബിനാറിൽ നമുക്ക് CU പോയിന്റ് കിട്ടുമോ? That will ask to Alexa. Alexa? നമുക്കൊരു വെബിനാറും കൂടി ഉണ്ട്, CPTയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ വെബിനാറും കൂടി ഉണ്ട്. അന്നേരം നമ്മൾ പരിഗണിക്കാം കേട്ടോ. ആക്ച്വലി 2025 CPT അപ്ഡേറ്റ്സും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ തരവേ. ഓക്കെ. മാം ഇപ്പം ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അപ്ഡേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക? ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കോഡറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ഗൈഡ് ലൈൻ തന്നെ, അവർക്ക് പ്രോജക്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഗൈഡ് ലൈൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ October 1st തൊട്ട് തന്നെ ഈ ഗൈഡ് ലൈൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പം ഈ ഒരു 2 മാസത്തേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുക. ഇപ്പൊ നിങ്ങളടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് സെക്കൻഡറി ഡയബറ്റീസ് ഡ്യൂ ടു പോസ്റ്റ് പാങ്ക്രിയാറ്റെക്ടമി, ഹൗ ക്യാൻ യു ടേക്ക് ദ കോഡ്? അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. Till 2024 our guideline was this, but from 2024 October 1 onwards we have to follow this sequencing order. അങ്ങനെ പറയാം. അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും, കേൾക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും, കുട്ടിക്ക് അറിയാലോ, അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വരും. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. യെസ്. വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലക്സ. Thank you, Greshma. It was a wonderful session. Okay, thanks, sir. Okay, students, hope you understood, benefited this session, all of you. എല്ലാവർക്കും സെഷൻ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, it was helpful. Yes, sir. Okay. So wind up ചെയ്യാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്കിനി ഒരു വെബിനാറും കൂടെ ഈ മാസം ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇതിലും കൂടെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. CPT അപ്ഡേഷൻ്റെ വെബിനാറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ CE പോയിന്റ് തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ റെക്കോർഡ് സെഷൻ ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിന് അവൈലബിൾ ആണോ? റെക്കോർഡഡ് സെഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു alex@cigma.medicalcoding.com. ആക്ച്വലി ഇത് നമ്മൾ സിഗ്മയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ ഈ റെക്കോർഡഡ് സെഷൻ ഈ ആഴ്ച തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് alex@cigma.medicalcoding.com എന്ന ഇമെയിൽ ID റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങളുടെ മെയിൽ അയച്ചാൽ മതി. ഒന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ദീപാവലി. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ദീപാവലിയും കൂടെ ആഘോഷം. സേഫ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, sir.